Foxhill දහවන තරග බිමේ උණුසුම් තරගකාරීත්වය අත්විඳිද්දී අපි මුලින් ඔබට කිව්වා කලින් දුටුවේ සුපකා තරග ඉසව්වේ ප්‍රථම අදියරකියා. කොටස් දෙකකට ඛණ්ඩනය වී ක්‍රියාත්මක වන තරගයේ ඊළඟ අදියරට සියල්ල සූදානම් වද්දී බාල තරුණ මහලු ප්‍රේක්ෂක පිරිස මේ නොයිවසිල්ලෙන් බලා සිටින්නේ අතිශය උද්වේග කරවූ මේ තරග බිමේ අත්දැකීම් විඳින්නට විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රේක්ෂකයන් සුපකා තරග ආරම්භ වීම සමගම නොයිවසිලිමත් බලා සිටිනවා තමන්ගේ හද බැදගත් හද දිනාගත් ආකර්ශනීය ක්‍රීඩා තරුව කුමන ස්ථානයෙන් අද තරගයේ නිමා කරාවිද යන්න පිළිබඳව සියල්ලට මේ සූදානම. Yes. This is how, for those of you watching at home and even at the track, this is how the race is going to be run. We had Moto 1 and now we're going to have Moto 2. Now these competitors did not run in the first race. What happened is the 4 or 5 of these winners in this and the early one will be put together. I think it's altogether about 12 cars. So winner of that means Ashan Silla won that, so he'll be in grid 1. The winner of this will be grid 2. Pasidu will be grid 3 and second place in this will be grid 4. That will be the order for the final race. Now that's going to be hot. So even this, you got to get a good placing if you're going to run the final. On the where the grid is concerned, it will be decided on the finishing order of this race. පැහැදිලි මහින්ගේ පැහැදිලි කිරීම මේ මූලික වටේ තරගවලින් අනතුරුව මේ තරගකරුවන් අතරේ යලි අවසන් තරගයේ වෙනුවෙන් පෙළගැස්ම සකස් කරන්න නියමිතයි. ඒ පෙළගැස්මෙන් අනතුරුව තමයි තරගකරුවන්ට අවසන් තරගයේදී නියමිත කාල ගණනයන් අනුව රැඳී සිටීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. මේ තරගකරුවන් තරග ආරම්භයට පෙරතුව තමන්ගේ සූදානම සකසා ගන්නා වූ ආකාරය. I think they're given a warm-up lap just to see the conditions, you know, especially on a gravel track at Foxhill. What is there at 10 o'clock in the morning is not what is there at 12 o'clock. So they're given a warm-up lap just to study the conditions. If you look at the track very carefully on screen, you see some of the places that got very hard. That's where the black patch. That's where you got to keep your car on. Because you get on a little away from that, you get on the loose surface. සුපකා තරග ඉසව්වේ දෙවන තරග අංශය අපි මේ දකින්නේ. We are told by the officials that one of the competitors, that's where where he's been stopped. He's given a stop-go penalty. So we always thought that the warm-up lap, but it was foul start by Dylan. Just bad luck to Dylan. He was preparing himself for months for this, and just bad luck, foul start. So he's being a stop-go penalty. But the race is underway. Magni Holdings, I think, is Misaka Naveen, who's in the lead. SLGT සුපකා තරග ඉසව්වේ දෙවන තරගයයි මේ අපි දකින්නේ. I think it's Arvind Premadatha who's lying second from Misaka Naveen. Misaka Naveen is in the lead. Let's see what Arvind can do. But Misaka must improve drivers since of late. Misaka Naveen ඉදිරියට එද්දී ඔහුට අභියෝග කරන්නට සූදානම් විශේෂයෙන්ම අරවින්ද ප්‍රේමදාස සහ මිසක නවීන් අතරේ තරගයේ නිර්මාණය වී තිබෙද්දී මේ සියල්ල අතරට සුපකා තරග ඉසව්වේ අවසන්ය සකසා ගන්නට අවසන් තරගයේ වෙනුවෙන් තමන්ගේ කාල ගණනයන් උපරිම ආකාරයෙන් රඳවා ගැනීමේ අභියෝගය සහිතවයි මේ තරගකරුවන්ගේ සූදානම. ආශාන් සිල්වා ප්‍රථම තරගයේ ප්‍රථම ස්ථානයේ දිනාගත්තා. දැන් මේ තරගයේ ප්‍රථම ස්ථානයේ දිනා ගන්නා වූ තරගකරුට හැකියාව ලැබෙනවා දෙවැන්නා ලෙස අවසන් තරගයේ තරග ආරම්භය සකසා ගන්නට. මිසක නවීන් සහ අරවින්ද ප්‍රේමදාස අතරේ දැන් තරගයේ මේ නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. Yes, a big battle for first place here between Misaka Naveen and Arvind Premdasa. He's just trying to strip him going into the final corner. It's go. Arvind has no. No, you're not close enough to go through. Misaka Naveen, the fishtail in that car as he braked hard. Obviously get into second gear to negotiate final. Oh, Arvind breathing down his exhaust pipes as they come down the hill.
විශේෂයෙන්ම මහේන් අරවින්ද ප්‍රේමදාස මේ ෆොක්සිල් තරග ඉතිහාසය වර්ණවත් කළ ක්‍රීඩකයෙක් 2004 වසරේ සිට 2010 දක්වා අවස්ථා 7කදී සමස්ත ශූරතාව දිනා ගන්නට අරවින්ද ප්‍රේමදාස සමත් වෙනවා. ඉතිහාසයේ 23 වන වතාවට මේ තරගාවලිය මෙවර ක්‍රියාත්මක වන්නේ අවස්ථා 10කදීම මෝටර් ශූරයා ලෙස කිරුළු පළඳින්නට ෆොක්සිල් තරග බිමේ සමත් වන්නේ අරවින්ද ප්‍රේමදාස. ඒ අතීත වාර්තා සියල්ල මතයි අද තරගයේ දෙවන තැන සිට මේ අරවින්ද ප්‍රේමදාස තරග වදින්නේ. Aravind, very wily man. He tried on the outside. Obviously, Visaka would have seen him coming in his mirrors. He tried to go outside and get inside line into Pine Hill, but Visaka shut the door going into Pine Hill. So Visaka Naveen, keeping his cool head, I'm sure he's really working himself in that car just to keep ahead of Aravind. Aravind trying everything possible to get past Visaka Naveen, but Visaka is holding it on his own as they come up the hill. Aravind has, as you know, they're all equally powered virtually, maybe about a 275-300 brake horsepower in these engines. Mind you, those of you watching at home, you've got a standard car like a 1000 or 1300 cc. Those cars are only about a 55-60 brake horsepower. Can you imagine 300 brake horsepower under your right foot? It's a lot of power to handle. You don't know as to when you should give the power, when not to. Your braking points, everything very important. Aravind, who said in his young days training in England and in Europe, he ran the Vauxhall series. So a lot of experience. Visaka Naveen, of course, has been running every race in this country for the last 4-5 years. He's also gained in experience. Let's see what Aravind is trying to do, get past Visaka, but Visaka is still holding on. මයින් ෆොක්සිල් තරග විභේ සෑම වංගුවක්ම සෑම දූවිලි කැටයක්ම පිළිබඳව හොඳින් හඳුනන අත්දැකීම් බහුල අරවින්ද ප්‍රේමදාස දියුණු තරගයකට මේ විස්සක නවීන්ට අභියෝග කරන්නට ප්‍රිය හිතවතුනි වසර 10ක් කිරුළු පැලදී අරවින්ද ප්‍රේමදාස ඒවර විස්සක නවීන්ට හැකියාවක් නැහැ. විස්සක නවීන් යලි ඉදිරිය සකසා ගන්නට සමත් වෙනවා. මේ තමයි අත්දැකීම් බහුලත්වය නිපුණත්වය මත මේ මෝටර් තරග විභේ උද්වේගකර තරග සටහන අප දකින්නේ. Some great driving, I think there we saw, Aravind on the outside, then inside, tried to get close to Misaka Naveen, but no way. Misaka held his head, just kept the power down and just got in front. Now this battle has helped Dilan Senivaratna to get close. Now this is what happens when the battle builds up. You are not on a proper racing line, you're down on your timing. Battle is between trying to get in front. Now Dilan Senivaratna is catching them from behind. Not too close, I think they are maybe on 7th or 8th lap. So some great driving by these two guys. Great credit to both Aravinda and Misaka. We all thought that Aravinda got the better of Misaka, but Misaka had the line going to Pine Hill and he kept it, didn't take the foot off and managed to keep his lead. I'm sure his ears are full of Aravinda Premadasa's Evo. චානක ඩයස් තුන්වැන්නා ලෙස අරවින්ද ප්‍රේමදාස සහ විස්සක නවීන් අතර තරගයේ නිර්මාණය වන්නේ මෙන්න 10වන වටේට සියල්ල සපිරන්නට සූදානම් මේ තරගයේ අවසානයේ තවදුරටත් තියුණු වේවි. මෙන්න අරවින්ද තියුණු තරගයකට විස්සක නවීන්ට ඉස්සර කරනවා නම් හැකියාව තිබෙන තැන නමුත් විස්සක ඉඩක් ලබා දෙන්නට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. Taman රඳවාගත් ඒ වේගය රඳවාගත් ඉදිරිය ආරක්ෂා කර ගැනීමෙන් තරග අවසානයේ දක්වා මේ අඛණ්ඩ දහසේ දෙන්නට සූදානම්. This is what excitement of racing is. I'm sure you can hear, but Manjula is excited. Manjula is looks like he's driving. සැබවින්ම මේ රූපරාම තුළ නිවසේ සිටින ප්‍රේක්ෂකයන් පවා උණුසුම් වනු අමන්දානන්දයෙන් පත් වූ නිර්මාණයි. මෙන්න අරවින්ද හැකිද ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවෙන් ඉස්සර කරන්නට මිස්සකට මේ උත්සාහය එයයි. වසර 10ක කිරුළ ලබා දෙනවාද නැද්ද වෙන්න. මිස්සක නවේ ජයග්‍රාහී රිද්මේට නූලෙන් කිස් කසින් ජයග්‍රහණය සුරක්ෂිත කරගත්තා කියන්නට පිළිවන්. Yes, Misaka made it half a length, just half a length after 10 laps. Just half a length of a car and he kept it in front. So ultimately what matters is who won. So Misaka finishes first, Aravinda finishes second, and I think it's Janaka Das who finishes third. Now, mind you, just keep on watching. We are going into the final of this. The final will be first of this, the first of the other one will go into grade 1 and 2. Second of this and second of the earlier race will get into grade 2 and 3, and that's how the order will be determined by the official. I'm told it may be about a 12 or maybe not allow the 13th car to run. So the fastest 12 or the best or the finish of the 12, best finishing 12 will run the final race. So there, those are the highlights you saw. Not a photo finish, but maybe a half a car in front. That's how Misaka finished the race from Aravind Premadasa, Excite stickered Evolution. As you know, Aravind has won many times at Foxhill.
I think he's won the most if you go back into the history of this particular event. මෙන්න සුපකා තරගයේ සව්වේ දෙවන තරගයේ ආරම්භයේ සටහන් වීම විශේෂයෙන්ම ආරම්භයේදීම ඩිලන් සිනිවිරත්න රඳවාගත් ඒ ආරම්භයේ තිබුණු නීති රීති උල්ලංඝනය කිරීම නිසා හුව රඳවා ගත්තා. යලි ඉන්න අනතුරුව තමයි තරගයට අවතීර්ණ කළේ. ආරම්භයේ පටන්ම විශේෂයෙන්ම අරවින්ද ප්‍රේමදාස සහ මිස්සක නවීන් අතර පැවතියේ උණුසුම් තියුණු තරගයක්. නමුත් මිස්සක නවීන් තමන් මුලදී රඳවාගත් ආරම්භය මේ අත්දැකීම් බහුල ෆොක්සිල් තරගබිමේ ඉතිහාසය වෙනස් කරපු ඉතිහාසයේ දක්ෂතා පෙන්눔 කළ දහවතාවක් ශූරතාවයේ දිනාගත් අරවින්ද ප්‍රේමදාසට තමන්ව පසු කර යන්නට ඉඩකඩක් ලබා දුන්නේ නැහැ. මේ විශේෂ අවස්ථාව අපි දකින්නේ සෑම කෝණයකින්ම සෑම මොහොතකදීම ප්‍රතිවාදියාව මිස්සක නවීන්ට අභියෝග කරන්නට අරවින්ද ප්‍රේමදාස සමත් වුණා. නමුත් තමන්ගේ හැකියාව කොයි ආකාරයෙන්ද කියා අද ෆොක්සිල් දහවන තරගබිමේ පෙන්눔 කරන්නට මිස්සක නවීන් සමත් වුණේ. ඒ රඳවාගත් වේගය සහ රඳවාගත් ශක්තිය සමග අවසන් මොහොතේ පවා ඉදිරියෙන් සිටිමි.